Hello everyone, welcome back to the lecture series of GATE Engineering Mathematics. So we are discussing the calculus chapter, so which is quite important to our GATE exam. So in this we are discussing the maxima and minima. This is the part 4 regarding maxima and minima. So part 3 lo manam so many problems chuskunnam which are very important regarding our GATE exam. So in this part 4 it is only one concept left for us. So that is nothing but maxima and minima of function of two variables f of x comma y. So far ఇప్పుడు దాకా మనం ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వన్ వేరియబుల్ చూసాం, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ప్రతి క్వశ్చన్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ చూసాం. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద టూ వేరియబుల్స్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ వై. సో వీటిల్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే, అంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ వై ఫంక్షన్ ఉంది, అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వైస్. సో ఎక్స్ వేరియబుల్ ఉంది, వై వేరియబుల్ ఉంది. దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ పీ యాజ్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఇట్ త్రూ అవర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్స్. సో పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ అందరికీ తెలిసినాయి అని అనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్. సో అవర్ పీ వచ్చేసి డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ క్యూ వచ్చేసి డో ఎఫ్ బై డో వై. అండ్ ఆర్ వచ్చేసి డో స్క్వేర్ ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్, అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. అండ్ ఎస్ వచ్చేసి డో స్క్వేర్ ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ డో వై. These are all parameters, so which are very useful to solve this particular problem. So and t వచ్చేసి dou square f by dou y square. This is the second order partial derivative with respect to y. So yes, p q r s t. Okay, so let's see the process now. So first step 1 వచ్చేసి, step 1 లో మనం ఏం చేయాలంటే, find stationary points by solving p is equal to 0 and q is equal to 0. Okay, so this is important. అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇవ్వగానే మనం ఈ 5 పారామీటర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ పీని 0 చేయాలి అండ్ క్యూని 0 చేయాలి. ఈ రెండింటిని 0 చేస్తే మనకి సంథింగ్ వాల్యూస్ వస్తాయి కదా. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ అవర్ స్టేషనరీ పాయింట్స్. ఓకే, లెట్ దట్ స్టేషనరీ పాయింట్స్ బి, let x is equal to a, x is equal to b be the stationary points, tends to stationary points anukunna, stationary points. Okay, and let's see the step 2. సో ఈ స్టెప్ 2లో మనం ఒక పారామీటర్ d అనేది తీసుకుంటాం. సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఆర్ ఎస్ ఎస్ టి. ఓకే, and ఈ డిటర్మినెంట్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎట్ ద పాయింట్స్ ఏ కమా బి. ఆల్రెడీ స్టేషనరీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ స్టేషనరీ పాయింట్స్ దగ్గర ఈ డి వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో అవర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ డి వాల్యూ ఎట్ ద స్టేషనరీ పాయింట్స్ ఏ కమా బి. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ స్టెప్ 2. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం లేదు, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇస్తాడు, ఆ ఫంక్షన్ ప్రకారం మనం ఈ 5 పారామీటర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ స్టెప్ 1 వచ్చేసి p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0ని సాల్వ్ చేసి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద స్టేషనరీ పాయింట్స్. అండ్ లెట్ దట్ స్టేషనరీ పాయింట్స్ బి అనుకుంటే, స్టెప్ 2లో d పారామీటర్ లైక్ rt మైనస్ s స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దోస్ స్టేషనరీ పాయింట్స్ ఇన్ దిస్ d. ఓకే, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇవి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఒకవేళ మనకి d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చినట్టయితే, ఇఫ్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దీన్ని బట్టి మనం ఏం కన్క్లూడ్ చేయలేము. సో నో కన్క్లూజన్ అండ్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నీడెడ్. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇఫ్ దిస్ d కనుక లెస్ దాన్ 0 వస్తే మనకి, దిస్ గివ్స్ అస్ నో మ్యాక్సిమా నో మినిమా. అసలు ఇదేమి ఇవ్వదు, మ్యాక్సిమా ఇవ్వదు, మినిమా కూడా ఇవ్వదు. అండ్ దిస్ పాయింట్, ద పాయింట్ అంటే ఏ కమా బి పాయింట్స్ అనేది, ద పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సాడిల్ పాయింట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, సాడిల్ పాయింట్. అండ్ ఫైనల్ కేస్, ఇఫ్ అవర్ d గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తే, సో దిస్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. అండ్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆర్ పారామీటర్ ఉంది కదా, ఆర్ని కూడా కంపేర్ చేయాలి. సో ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే, అంటే d గ్రేటర్ దాన్ 0 అవ్వాలి, ఆర్ కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0 అవ్వాలి, విచ్ ఇంప్లైస్ అప్పుడే అవర్ లోకల్ మినిమా పాయింట్ వస్తుంది, లోకల్ మినిమా. అండ్ ఒకవేళ ఆర్ లెస్ దాన్ 0 అయితే, విచ్ ఇంప్లైస్ లోకల్ maximum. That's it.
So yes, so this is the process for finding the maximas and minimas of functions which is having two variables x and y. So yeah, this is the whole process, and very simple only, and these are the required conditions. Okay, example చూస్తే మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. Let's see one example based on this. So yeah, so example, f of x comma y is equal to 4x square plus 6y square minus 8x minus 4y plus 8. Right shadow. So we have to find a maxima point and minima point as what. Okay, let's see this. So solution. So the function is like this, right? So we have to find out first 5 parameters. So first p find out cheyadam, which is nothing but dou f by dou x. So partial derivative cheyali with respect to x. So which will be 8x. So this will be 0 minus 8. Ante. So this is p and q, which is dou f by dou y. So partial derivative with respect to y. So 12y minus 4. Okay. And r find out cheyadam. R is nothing but second order partial derivative with respect to x. Ante p ni partial derivative with respect to x test saripodi. So which is nothing but dou square f by dou x square. So which gives us 8. And s dou square f by dou x dou y. అంటే ఈ p ఫైండ్ అవుట్ చేసాను, దీన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైతో చేయాలి. సో y పారామీటర్ ఏం లేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి 0 ఓన్లీ. అండ్ t ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ dou square f by dou y square. అంటే q ఫైండ్ అవుట్ చేసాను, దీన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైతో చేయాలి వన్స్ మోర్. సో విచ్ విల్ రిజల్ట్ 12. సో దట్స్ ఇట్. సో p q r s t ఫైండ్ అవుట్ చేసేసాం. సో లెట్స్ quickly see the step 1. So step 1 is nothing but the solving of p is equal to 0 and q is equal to 0. So step 1 prakaram we have to solve p is equal to 0 and q is equal to 0. So p into 8x minus 8 is equal to 0 and q 12y minus 4 is equal to 0. So from this x will be 1 and from this y will be 1 by 3. So point వచ్చేసి point 10 is equal to 1 comma 1 by 3. So ఈ పాయింట్ అయితే మనకు వచ్చింది ఫైనల్లీ. ఓకే, లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ స్టెప్ 2. ఈ పాయింట్ మినిమానా మ్యాక్సిమానా మనం ఏదో చెప్పాలి. సో ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద స్టెప్ 2 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ d. సో d ఏంటి rt minus s square. సో ఎస్, సో r ఏంటి 8 which is equal to 8 into t is 12 and our s is 0. So with 12 8 ఎంత 96. Yes. So which is greater than 0? So greater than 0 case ni matram we have to consider. So d greater than 0 అయింది మనకి, and d greater than 0 అయింది కదా. So let's see r ఏంటి r 8. So r also greater than 0 only. So r greater than 0 అయితే మనకి లోకల్ మినిమం అవుతుందని చెప్పాం కదా. సో లోకల్ మినిమం. So therefore the point 1 comma 1 by 3 gives minimum value. And we can find out that minimum value as well. So f of by substituting 1 comma 1 by 3 in our given function. So given function into 4x square, what is that? So not this. So 4x ఈ ఫంక్షన్లో మనం 1 comma 1 by 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది. సో విచ్ విల్ బి 10 by 3. సో డూ చెక్ వన్స్. సో 10 by 3 వస్తుంది. So like this we have to solve. So straightforward only. No more confusions. Yes. All right. So finally let me give some practice problems to you. Few practice problems. So first one, practice problems. First one. So fx is equal to 2x cube minus 3x square in the interval minus 1 comma 2. So the global minimum value is what? So this is the first question, and second question is fx is equal to x into x minus 1 into x minus 2 in the interval 1 comma 2. The function maximum value of the function is what? So f max is what? So yes, this is the second question. And finally the third question. So ee roju discuss cheసిన కాన్సెప్ట్ నుంచే. So f of x comma y is equal to x square y minus 3xy plus 2y
plus x has uh, has what? అంటే you have to find out the point first and uh, mention whether that point is a saddle point or a minimum point or maximum point. Yes, so that's it. సో ఇప్పుడు దాకా అయితే మనం మ్యాక్సిమా అండ్ మినిమా అని ఇన్ డీటెయిల్ A to Z డిస్కస్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఫర్ అవర్ గేట్ ఎగ్జామ్. సో ఎస్, సో ఇప్పుడు దాకా డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్ అయితే చూసాం. అంటే లిమిట్స్, కంటిన్యూటీ, డిఫరెన్షియబిలిటీ, సిరీస్ అండ్ మీన్ వాల్యూ థీరమ్స్ అండ్ మ్యాక్సిమా మినిమం. సో యా, దీస్ 4 సబ్ టాపిక్స్ అయితే కలిపి మనం డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్ అంటాం. సో ఇన్ డీటెయిల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ని అయితే డిస్కస్ చేశాను అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేశాను. సో దిస్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఫర్ అవర్ గేట్ ఎగ్జామ్. సో ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో we will meet with the concept of integral calculus. Yes, so if you like my content, please do share, subscribe and comment. So meek emana ardham kavapothe just comment your query and I will reply for you. Yes, so please share with your friends who are preparing for gate exam and thank you very much. All right.